ഹലോ 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 കേൾക്കാണ്ടോ? കേൾക്കാണ്ടോ? ഹലോ. വോയിസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ സ്ട്രീം. നമ്മളെ സാധാരണ നോർമൽ ടൈമിൽ നിന്ന് 2 മണിക്കൂർ ലേറ്റാണ്. ലൈവിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The damned will ഹലോ sooner ഹലോ die ഹലോ ഹലോ. again than lay a hand on me. വോയിസ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇതൊരു റൂമ്പ് വന്നു. ഞാൻ ബാക്കി ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊരെണ്ണം പോയി അടിക്കാം. 20 റെസിനെടുത്ത് തീർക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഡെയിലി വേറെ ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. തറ തീർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് തുടങ്ങാം. Born of ice and frost. Lament! Worthless! Here! പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൊല്ലണ്ട. No touching. No escape! Next on the agenda, we're way behind schedule. Born of ice and frost. 7 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ Next on 1:19. ഓക്കെ, 1:20 ആകുമ്പോൾ അടിച്ച. യെസ്. That's what I'm talking about. 1:20 to 1:30 അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 20 to 30 അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിച്ച് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിവാർഡ് കിട്ടും. എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, കിട്ടും.
കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇത്രേ. ഇത് ഒരെണ്ണം കൂടി വേണമായിരുന്നു. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സീല നാളെ കിട്ടും. ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ഷാമിനെ ക്രൗൺ ചെയ്തു. ഇതാണ് ഏറ്റവും മാക്സ് ലെവൽ. ഇത് ക്രൗൺ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ ക്രൗണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആവും. 2 എണ്ണം കൂടി. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡും ഒരു ഇതും മതി. നോക്കാം. അപ്പം എങ്ങനെ ഇതുണ്ടാവില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് അൺലോക്കായി. ഓക്കെ. ചാറ്റ് ആരുമില്ല. ഞാൻ സാധാരണ കളിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് കളിച്ചാണ്ട് ഇത് ചെയ്യും. എനിക്കൊന്നും അയ്യ സോങ് വെച്ചില്ല. It looks like all our problems are solved. Welcome to the Jade Chamber. Oh, great. I have no idea what we would have done otherwise. I didn't think we'd really manage to get you here. This was a last-minute situation, and you're the one we trust the most. To put it simply, we are just looking for the right person to help. We had a very long discussion about it, but to no avail. I have tasked my 3 most trusted secretaries with overseeing an important auction tomorrow. This, however, leaves their regular duties unattended to, and the work cannot afford to go undone. The nature of their day-to-day work is highly sensitive and confidential, so whomever I ask to fill in needs to be someone I can trust, and who doesn't have a conflict of interest. Yes, you were the person who came to mind. We may not have spent a great deal of time together, but I do place a great deal of trust in you. To me, this work is highly sensitive and of utmost importance, though I'm sure you'll find it to be mundane at best. It would not surprise me if you can't bear the tedium or can't make the time. And yet, despite this, I thought it could do no harm to ask the question, on the off chance that you are interested. As it happens, I was just having a discussion on backup plans with my secretaries before you arrived. But the outcome of that discussion was that we couldn't think of a suitable alternative. അടിപൊളി. വളരെ നല്ല This സെക്രട്ടറി. is a good reminder that we should always have a contingency plan for everything. Anyway, this may add to the debt of gratitude I owe you. But the fact is, your arrival here has rescued what was fast becoming a rather dire situation indeed. If I have what it I wouldn't worry. It's all work you'll be quite familiar with. Planning trips, gathering pertinent information, that sort of thing. All basic skills required by competent adventurers, if I'm not mistaken. yeah, I will If you have any questions about your work, I will answer them shortly.
The administrative work Lady Ningguang touched upon just now is only one aspect. You'll also be required to cater for Lady Ningguang's basic daily needs, such as clothing and meals, and be on call for any other requests she may have. That's Don't be mistaken. I won't put you in a difficult position, and I will fully respect your judgment. All right. okay. Please proceed to the office. Bai Shi will go over the work with you in more detail. Yes, Lady Ningguang. Okay, let's go. Let's go. Before I get into specifics, I want to start by giving you the big picture. As a Okay. member of the Liyue Qixing, Lady Ningguang's every move is in the spotlight. Maintaining her perfect image at all times is absolutely essential. My usual job is to be her right hand, to maintain her image and take care of Akshite all her hide worries. For example, arranging her daily schedule, picking out clothes for her, dressing her, applying her perfume. ഇതിന് മാത്രം എക്സൈറ്റഡ് ആവാൻ എന്താ ഉള്ളത്? You misunderstand me. I am simply trying to impress upon you the sheer importance of the work you will be undertaking. Bai Shi has always been very passionate about her work. I can leave any task in her capable hands and rest assured that her performance will be nothing short of exemplary. I'm sure she was simply trying to share some of her enthusiasm, in the hopes that you may find it infectious. Thank you, Lady Ningguang. Back to the topic at hand. Let's get into the details. Bai Xiao and Bai Wen handle tasks that require enormous experience, while I'm mainly responsible for organizing her daily schedule and making sure she is well fed, dressed for any ചേച്ചി occasion, and that all her needs are കൂടുതല് met. I can go through the ശരിയല്ല. methods I use and give you some pointers based on my experience to ensure that you are fully equipped to perform your duties. ചേച്ചി ആള് ശരിയല്ല. All in a day's work for the traveler, Great. Then I'll skip that and just get to the handover of duties. Currently, Okay. there are 133 items that have yet to be scheduled, 17 of which are high importance, and... 100. Yes, I did try to make a start in advance, but only got as far as roughly prioritizing the tasks before I ran out of time. I'll go through the most important items with you in more detail. If there's anything you don't understand, feel free to stop me with questions at any point. First is the periodic meeting with the representatives of the 8 trades. After that, fielding opinions on revisions to the current tax legislation. Then, a discussion with Lady Kuching on issues relating to time restrictions on land conveyance deals. Following that, there's a Q&A session with all the major commerce guilds. Right after that, there's... Do I really have to understand Ingang's work in all these details just to organize her schedule? Yes, you do. I To see. the uninitiated, scheduling may sound like a simple process of matching tasks to time slots, but there is actually far more to it than that. You need to take travel time into account, along with a whole spectrum of potential issues that can arise. Ample knowledge of all outside factors that may weigh upon your Plan A is essential to devise a workable contingency plan. I assume this is all making sense. Unless you had any other questions at this point? Actually, I don't understand any of this. No. She's not going to keep going on. I'm good. Then let's press on. We're tight on time here, and there's a lot to get through. And we still need to leave enough time for you to prepare Lady Ningguang's schedule. I think we can proceed now. Already? Yeah. Wow, you're a fast learner. Very good. This will be much more efficient.
ഒരു പേപ്പർ പേൻ Wonderful. എടുത്ത് തരാവോ? Then I'll be counting on you to provide my schedule for tomorrow. I'm grateful for Okay. your assistance. Now, I will leave you here in peace to proceed with your work. I still have a few items from today's schedules that need addressing. If anything else is unclear, you can ask Bai Shi. Take Okay. care, Lady Ningguang. Serious effort. Eat washroom, eat businessman. A pavilion. Okay. ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. ആവശ്യം വരും. അങ്ങോട്ട് നിഗാങ്ങിലോട്ട് മാറിയപ്പോ ഒരു സൗണ്ട് ടോണ് മാറ്റം. You factored in both priority and efficiency, and produced a rigorous and well-structured schedule. You've clearly considered it from every angle. Excellent work. ഞാനൊന്നും You've ചെയ്തില്ല. got quite a knack for this. ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. Please be here at the Jade Chamber tomorrow morning before Lady Ningguang wakes up and start preparing based on the schedule. With you Okay. helping out here, we will be able to focus fully on the auction. It will be quite a complicated affair. Well, I yeah. hope so too. You must be exhausted. Make sure you get an early night tonight. വേണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ല. മറന്നേക്ക്. ഓ, ഞാനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഗൈസ്. I'm not that reminded as you think. 8 മണിയായിരുന്നില്ലേ? അതോ മാറിപ്പോയി. 7 മണിയായിരുന്നു. മിണ്ടടി. Yes, I'm already awake. Huh? I'll be out in a moment. I'm just changing. ഞാനും വരട്ടെ. Good morning. Did you sleep well? I was so excited I couldn't sleep. പിന്നെ That's ഞാൻ good. I was worried you'd be a little uncomfortable. Now then, the schedule. Let's see what you have for me today. Item 1. Lunch at Lioli Pavilion with Mesua Chiao. Ah, yes. I remember the invitation. I need to make sure I'm well prepared for this. Is she a friend of No, yours? someone I've never met before. Today's lunch will be our first time meeting each other. Okay. Lunch, what exactly? She's paying a high price for my time, and I intend to make sure she gets her money's worth. Okay. Otherwise, tens of millions of Mora is rather a high price for a lunch, even one at Lioli Pavilion. Wouldn't you say? Tens of millions. 10 million. That's right. I Even see. at this price, there is no shortage of people willing to pay for a lunch opportunity with me. To be clear, I've never had any hand in setting the price. I too was rather surprised to see it become so expensive.
Sorry guys. Time is very valuable to me. So when ഒരു I first ഇത് came up with the idea, I made a rule that my time would go to the highest bidder. Okay. Gradually, it developed into a lucrative business. Yes, that sums it up very well. Most people looking to buy my time are business people who believe that whatever they spend now, they will make back several times over in due course. Naturally, for anyone looking to make a profit in a complex market, the bottom line is having the requisite experience and expertise. All I can do for them is share whatever insight I may have. As for how much my insight is worth in terms of Mora, everyone has their own idea. There is no standardized way to measure something like this. ഒരു കോൾ വന്നു. ഞാനിപ്പോൾ കോളല്ല, ഒരു സാധനം വന്നതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോയാ. കേൾക്കണല്ലേ? ഹലോ ഹലോ കേൾക്കണല്ലേ? ഹലോ 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 ഹലോ. ഇതുണ്ടോ? ഡിലേ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഡിലേ മാറ്റാൻ മറന്നുപോയോ? ഷിറ്റ്. ഞാൻ ഡിലേ മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി. നോർമൽ ലാറ്റസിയാ കിടക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ റിച്ച് പീപ്പിൾ തിങ്ക്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. You're a എന്നാലും very കുഴപ്പമില്ല. lucky person, you know. You get to sit in on this lunch for free. In the hands of a professional business person, the kind of information you'll be exposed to would be worth, well, tens of millions of Mora. Then this count could be literally the most valuable lesson I have learned in my There's no need to be nervous, of course. delay ഉണ്ട്. Now, let's have some breakfast before we leave. എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂടെ ഒന്ന് വരുമോ? എനിക്ക് രാവിലെ എന്താ സാധനം രാവിലെ ആരെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കുമോ? എടി ഇത് ആരടാ? ഞാൻ ഇവനെ ബാൻ ചെയ്തിടും മിക്കവാറും. എന്താ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും നിൽക്കുന്നേ? Did you organize this entire breakfast? I think maybe we arranged it yesterday. I know what's going on then. Please, sit. Have a taste of the Jade Chamber's chef's cooking. This kind of food tastes far less satisfying if left out for too long. Okay. What do you think? Is the food to your liking? തിന്നാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. IRL തിന്നാൻ പറ്റിയാലല്ലേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാനാ? ഒറിജിനലോ? ഓ ബോട്ടാണ്. ഒറിജിനലാണോ ബോട്ടാണോ പറയും? നീ ആരാ ഡ്രാഗന് പഠിക്കണ? പണ്ട് ഡ്രാഗനിങ് ആയിരുന്നു. എടാ ഒറിജിനലാ 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 പ്ലെയർ ആണെന്ന് പറയണ. ഒറിജിനലാ ഒറിജിനലാ. ആ ഇറ്റാണ് നീ ഇപ്പൊ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. I ate so much more than I intended. Don't forget we have a lunch later.
Save some space, or you might miss out on some even better food. Still, I'm happy to see that you approve of my culinary tastes. ഫുഡല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. Do you usually eat breakfast with On secretaries? occasion. Usually, everyone is too busy for a leisurely sit-down meal. There is an awful lot to get done most of the time. അപ്പോൾ അവർ Breakfast തിന്നാറില്ലേ? also isn't usually so lavish, hence my surprise when we got here. I actually thought you had cooked it all yourself. I mean, I'm not a terrible chef, but if my cooking is really your taste, yeah. Relax, I'm just joking. Baishar probably made arrangements yesterday to add a few extra dishes to the breakfast menu. You willingly took this work on, knowing that it would be tedious, and you have worked diligently. My secretaries and I are very grateful to you. Yeah, date with the Treating you to some food is but a small token of our appreciation. not bad. Was it good? Breakfast sets the tone for the rest of the day. You can't compromise on it. If you wake up to the same monotonous meal each day, you will start to feel fatigued even before you start working. Wait. ആരടാ? ഇതൊക്കെ ആരാ? Who is Phoenix? I am Phoenix. No, I'm not Phoenix. Just kidding. Well, I'm done eating. We should get ready, then head off to Liali Pavilion. Who is I have some Phoenix? preparations to make first. Could I you don't know. bring my clothes to my room, please? How do I know? How do I know, bro? What are you talking about? You need a change. Yeah, you need a change I of need a clothes. change of mood, and a change of clothes will facilitate that. Who knows? Perhaps you will have a completely different impression of me after I change She's just a outfits. character. I'm not Phoenix. I don't know. I'm just an AI, like an artificial intelligence bot speaking to your reply messages. That's all. It's just an imagination of yours. Yeah, he can be anyone and everyone. Maybe Phoenix is maybe you, right? I already instructed Long Yang to have my outfit ready. You can fetch it from her. Okay. Thank you. I'll be in my room. Yeah. Okay. Is this your room? Hello, how may I help? നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം. To fetch a change of clothes for Ningma. Yes, of course. Please wait a moment. I'll go and get them. ഞാനും വരട്ടെ. Here you are. Please give this to Lady Ningguang. That seems to Yes, take away. this whole room is full of Lady Ningguang's personal items. Not just clothes either. There are all kinds of jewelry and ornaments. Lady And Ningguang asked us to rearrange this room recently. We're currently right in the middle of that, so everything's in a bit of a mess. That's why it took me a little time to find this for you. sounds like as a huge personal collection. Anyway, you can take it now. Thanks for coming to pick it up. Thank you. Yo. Did you get it?
യാ ഇതെങ്ങനെ ഇത് കൂടെ തരും? Ah, this is the one. Please, wait for a moment. ഓക്കെ. അമ്പ. I had this specially tailored recently, and I must say, I'm really rather fond of it. What do you think? Be honest. I just want to know your first impression. Phew. Thank you. I was actually a little nervous. Knowing that it has your seal of approval makes me feel much more self-confident. സെൽഫ് If you're കോൺഫിഡൻസ്. second-guessing how you look, you can forget about looking glamorous. Even the finest garments in the world would look out of place on you. That's why your affirmation matters so much to me. All right, let's head to Leoli Pavilion. ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ ഡേർട്ടി മൈൻഡഡ് ആവരുത്. പോവല്ലേ പോവല്ലേ ഫ്രോക്സി. ഫ്രോക്സിയെ കട്ട്സി കണ്ടപ്പോ നേരെ എടുത്ത് വിടാണ്. ഏതാ? Don't be so dirty minded, guys. Why? Well, I'm not dirty minded. I'm just an AI, right? So I can be dirty minded. Huh? നിനക്ക് മാത്രം കണ്ടാ മതിയോ? അത് ശരി. Everything is set. Please enjoy your meal. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താനാരാ? Lady Ningguang. എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ അവകാശം. വേവ് കൊള്ളാം. Sorry to have kept you waiting. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഞാൻ I know that ഡീസന്റ്. you have 1,000 different things to do I'm each decent. day. I'm very grateful for any amount of time you can spare from me. Great. Well, let's leave the formalities aside from now on and make this just a friendly chat. This is the Traveler. I'm assuming you've heard of him. He happened to be in Liyue Harbor today, so I invited him to come along. It's a rare opportunity to dine with him, too. Do you mind if he sits with us? No, not at all. On the contrary, I'm honored. What a surprise to be dining with the illustrious Traveler, too. I thought she'd be me as a temporary secretary. Yeah. I've always been fascinated by you and your adventures. There's so many questions I'd love to ask you. Oh, I'm sorry. Where are my manners? I forgot to introduce myself. Look at me, Oh, but getting all overexcited. ഇവരാണോ നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തേ? A businesswoman. I work mostly in the textile business, but recently I've been considering branching out into some other markets. അപ്പൊ ഇവരാണ് നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ബിസിനസ് വുമൻ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടുത്തെ മറ്റേ ഇതായിരിക്കുന്നു, വെയിട്രസ്. That's what I wanted to ask Lady Ningguang Dress for ഒക്കെ some കണ്ടപ്പോഴേ. advice about. I didn't know there'd be a surprise guest involved too. So, നിങ്ങ rumors are ആദ്യമായിട്ട് true കാണാം. then. Rumors? About what exactly? You know, the rumors about the two of you, Lady Ningguang and the Traveler, having
Closer than average relationship. അങ്ങനൊന്നുമില്ല. Haven't heard? പിന്നെ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യാട്ടാണ്. Come on. You must know that Lady Ningguang's every move is in the spotlight. That obviously includes her relationships. And if you didn't have some sort of special relationship, why would she invite you to this lunch right after finding out that you were back in Liyue Harbor? Very careful. Actually. Interesting. Yes, we do have a special relationship, ഇത് but I don't see anything unusual about it. ഉണ്ടായിരുന്നേ നാട്ടുകാർ കൊണ്ട് Traveler ഓരോന്ന് is a പറഞ്ഞേ. national hero in Liyue whose actions have directly contributed toward the prosperity we enjoy today. Even putting aside my official status as one of the Liyue Qixing, I admire him on a personal level too. Oh, yes. Oh, there is nothing unusual about it at all. I was just observing that Lady Ningguang now seems to have a second interesting character in her innermost circle. The first one being the captain. ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സോറി, I'm not interested. Sorry. You're comparing apples and sunsettias there. Whenever Beidou returns to Liyue Harbor, all she brings me is a headache. I've missed out on a number of extremely promising investment opportunities thanks to her. In fact, the timing is always so suspiciously coincidental, I can't help but wonder if she's doing it on purpose. Investment opportunities? Oh, do you mean the luminescent spine business? I hear that's been all the rage recently. No, Luminescent spine? something else. All the talk about luminescent spines is just empty hype. Oh, but isn't there some new technology from Fontaine that needs lots of luminescent spines to make it work? ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ I'm not into older women's, okay? ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ why? If it were really that profitable, those in the know would have kept it as quiet as possible. Okay. You have to wonder if the news is spreading like wildfire, who's fanning the flames. I had my secretary do some analysis. The current price of luminescent spines far exceeds the profits that could be made on the end product. So I would advise you to be cautious. I see. Well, I was planning to get your opinion on how to get started in that business. In my opinion, there are many people around with ulterior motives, making this a very risky business to enter into in the short term. Long term, Use us. it's very difficult to say. Okay. But I believe there's too much uncertainty to make it worth your investment. You worked hard to earn every more you own, and you should be just as careful spending it as you were making it. എടാ പ്രോക്സി, മറ്റേ ഡിസ്കൗണ്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിട്, ലിങ്ക് ഇട്. You think so too, huh? At least do your research before you part with any money. Okay, Yeah. got it. If that's what both of you think, I'll take my time and not rush into anything. Maybe it would ശരി, be a തന്നെ better ആരാ choice to ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ invest this പഠിപ്പിച്ചേ? money into an industry that I'm genuinely interested in getting involved with. അത് കൊള്ളാം. ബിസിനസിന്റെ ബേസിക് നോളജ് പോലും ഇല്ല. ക്നോളജ് വേണം, ക്നോളജ്. ഇതൊക്കെ ഏതാ? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്, കേട്ടോളാം. ഈ നാട്ടുകാർ ഫുള്ള് മണ്ടന്മാരാ, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബുദ്ധിയുള്ളത്. എന്തുവാന്നോ ഇവിടെ കമ്പിളിപ്പുതപ്പ്, കമ്പിളിപ്പുതപ്പ്, കമ്പിളിപ്പുതപ്പ്. ഒരു മിനിറ്റ്.
നീ സ്പീക്കറിലിട്ടേക്കാണ് അത് ശരി. എടാ ഞാനപ്പോ ഇയർഫോൺ കുത്ത് പോ 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 പോ. പൊന്നു ഞാൻ ചെയ്തൊന്നുമില്ല. Lady Ningguang, thank you so much for taking the time to meet with me today. I didn't know how much we'd get through, but you've answered every question I wanted to ask. Good. I'm glad I could be of some help. Now I see why you were able to become the most successful business person in Liyue Harbor. You think clearly, you are very knowledgeable, and you keep yourself well informed. It would take me a very long time to come anywhere close to your level. പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ അറിയാതെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി ഇതിന്റെ അത്ര മണ്ടത്തരം ഞാൻ ഒരിടത്തും കാണില്ല. അതും പോരാത്തിന് 10 മില്യൺ മോറ ഒരു ലഞ്ചിന് വേണ്ടി മോറ. ഈ ഒരു പെണ്ണുമ്പോൾ ഇതിന് മാത്രം പൈസ എവിടുന്ന? You've been listening for a while. Are you getting bored? യാ കൈൻഡ് ഓഫ്. കിട്ടത്തില്ലാത്തിന്റെ കടലിലോട്ട് അറിയാൻ തോന്നുന്നു. Has it sparked an interest in the business world for you? I'm a noise, but I was able to follow because you explained everything so clear. വേണ്ട. So you want പട്ടി to ഷോ be ഇനിയും my കൂടും. competitor? Well then, I suppose I'll have to start looking over my shoulder. Or how about this? I'll invest in you early on, before you make it big. അതെ, പണക്കാർക്കും എന്താവാലോ. എന്ത് തേങ്ങ അതിന്നൊരു കൊള്ളാം. അതൊന്നൊരു എന്താ 5 മില്യൺ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യാരക്ടറിനെ ഇത് ചെയ്യായിരുന്നു. അവസ്ഥ. I won't take up any more of your time. Thank you. This lunch was everything I was hoping for and more. I can't wait to try out everything I've learned. See you next time. I'll look forward to hearing good news from you soon. ആ വിഷൻ എന്തിനാ പിന്നിലാ Right തൂക്കിയിട്ടേക്കണേ? then, lunch is over. I assume you have ഞാനും something മേക്കറിയാ. planned next? Although, I'm a Although? little concerned about the auction. I wonder how my secretarial trio is getting along. Tom, they are very capable. Well, we have time to go and check up on them if you want. എല്ലാം ചെയ്യണം. Yes, അത് ഇതന്നെ എടുക്ക. you're right. Whatever happens, they can handle it. In that case, what's next on the schedule? Meeting with the informant. Okay then. Yes, it's been some time since I last caught up with them. Let's go to Mingxing Jewelry first. I need to pick up something before meeting them. Okay. Thank you for your patronage. അമ്പാ, മിഹോ ഇത്രക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോ? ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മിഹോയ എന്നെ പോലെയാണെന്ന്, ഒടുക്കത്തെ മടിയാണെന്നാ. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അമ്പ മറ്റേ പഴയ മുതലാളിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി പോകുന്നുണ്ട്. അതോ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള 1 സ്റ്റാർ കൊണ്ടാണോ ഇത്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ റിവ്യൂവിൽ കുറെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു Hello. I'm here to collect the item I handed in for repair. റിപ്പയർ. Lady Ningguang, one moment, please. I'll fetch it immediately. Okay. Very good. Don't Don't rush rush. now. Please, handle it with care. Is it something valuable? Yes and no. And You probably imagine that Mingxing Jewelry deals exclusively in expensive luxury goods. yeah, that's my impression. The workers here are very skilled, so I like to come to them when I need something custom made.
This time, though, I just had them പണക്കാർക്ക് do a എന്താവാലോ. simple repair. The item is quite ordinary. In fact, the cost of the repair was more than the item was ever worth. അതെന്തോ? Lady Ningguang, your comb has been fixed. Please inspect it and see whether you're satisfied with our work. We did everything we could to restore it to its original condition. You'll still see a few marks on there, though. This was unavoidable because of how badly damaged the item was. That's fine. Thank you for your hard work. Yes, though it is something very precious to one of my informants. It reminds her of her mother. My informants often provide me with extremely important information. It's only fair that I endeavor to meet any requests they have in return. Trust is of far greater importance than profit in the relationship between me and my informants. It's understandable to think that way, and in the vast majority of cases, you'd be completely right. But things are a little different with these particular informants. Mora doesn't get you very far with this crowd. And this only makes me all the more excited to meet with them. Thank you for the repair, Xingqi. This is a great help. Oh, don't mention it. It's always a pleasure, Lady Ningguang. Let's go and meet them. ഈ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ മൊത്തം നിങ്കുവാങ്ങിന് സിമ്പാണോ? പണക്കാർക്ക് എന്താവാലോ, 10 മില്യൺ മോറയ്ക്ക് ലഞ്ച് അടിക്കാം, ചീപ്പിനേക്കാളും വില കൊടുത്ത് ചീപ്പിന് റിപ്പയർ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെയാണ്. താനെന്താ പോകത്തെ? Could that be she's boat? What should I try this time? Yeah. ഇതാണോ? Auntie Ningguang! ഐ ശരി, കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരെ. Auntie Ningguang! Hello, my dears. It's been a long time, hasn't it? Yes, indeed. And they are some of my most reliable helpers and friends. I didn't want to involve them in intelligence gathering for me at first, but they, on the other hand, were so enthusiastic about the idea that I thought it couldn't hurt to try. I treated it as a little game between us. It turned out that they delivered the goods and thoroughly enjoyed themselves while they were at it. So, it was a win-win. So, fill me in. How have you all been doing? Great! Mom and Dad have taken me on loads of cool trips recently. It's been loads of fun. But you didn't do your homework, did you? Yeah, but it's not my fault. You still gotta try. Like teacher says, Liyue Harbor is in a new age now, and we've got a really important part to play. This new age started after that great battle, you know. ശാവ് ഓടിയിടന്ന് പക്ഷീനെ കൊല്ലണം. സത്യമല്ല അല്ലേ? നാട്ടുകാർ നോക്കുമ്പോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പൊക്കത്തൂടെ ഒക്കെ ഒരു സാധനം ചാടി ചാടി പോണു, ഇടക്ക് പറന്ന് കളിക്കണു, പിന്നെ ഇടക്ക് മുമ്പും ഒരുമാതിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോണു. ഇത് തേങ്ങണത്. നട്ടപ്പാതിരായിക്ക് വരെ വല്ലവന്റെ വീടിന്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെ ചാടിയാ പോവാ. I don't know it. Such a profound. Well, this is a dramatic change, unique in all of the millennia of Liyue's history. Everyone is eager to do their part and make their mark in the age of humanity. What about you, Nan? You haven't said anything yet, and you're looking a little unhappy. I'm fine. Just don't know what to say. Oh yeah, I just remembered. A load of really big boats came into the harbor the day before yesterday.
Yeah, that's right. All the merchants were there, and it was really noisy. And then the people on the boat started unloading all these crates. There was a salty kind of fishy smell in the air. Ugh. Oh, I see. That'll be the fishing boats coming back from the open ocean. How much cargo were they carrying? Remember, I taught you how you can tell. Yep, I made sure to look at the waterline, just like you said. They looked really full this time. My goodness. Well, it sounds like they made quite a big catch. പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തം ബോധമുണ്ടെന്ന്. അതെ, ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട പെണ്ണുപിള്ളേനേക്കാളും ബുദ്ധിയും വിവരമുണ്ട് ഇച്ചിരി അല്ലാത്ത പിള്ളേർക്ക്. The heavier the boat, the lower the hull sits in the water. So you can tell how heavily loaded a vessel is from the height of the waterline. How deep a fully loaded vessel will sit in the water varies from ship to ship. But it's something you can tell from experience, at least for the kinds of vessels you see regularly. Since Auntie Ningguang taught me how to do it, I can tell with just one look. A few days ago, I heard some people saying that a big merchant from Fontaine is coming soon to buy luminescent spines. They said that when they get here, the price will go up a lot. Oh, really? Okay. Who did you hear this from? Do you remember what they looked like? No, I don't remember. All right, never mind. So, how about what they said? Do you remember their exact words? I don't remember that either. Sorry. Are you okay? You're usually the one that talks the most. What's gotten into you today? It's okay. Don't be upset. Actually, I brought you a little something to cheer you up. How about that, It's my comb. You remembered. Of course I did. If I make you a promise, I will always keep it. Thank you, Auntie Ningguang. Thank you so much. It was just a small favor, really. Nothing to get overexcited about. But they said you'd be too busy to remember about a boring old comb. They? Uh-oh. It's all right. Don't worry. There just seems to be some kind of misunderstanding here. Why don't you take this opportunity to clear it up? Don't you think that'd be best? Yeah, Auntie Ningguang's not gonna blame you. I'm sorry. I told you a lie. That thing about the luminescent spines wasn't something I heard. Two people came and told me to say it to you. I told them I didn't want to lie to Auntie Ningguang, but, they told me you'd forgotten all about the comb, and I didn't know how to argue with them. Then they bought me a new comb, and I'm sorry. I'll give them the comb back right away. No comb is better than the one you helped get fixed for me. I know how much it means to you. It was a gift from your mom before she left Liyue Harbor, wasn't it? Yeah, it was. I'll be extra careful with it from now on. When Mom gets back, she'll be so sad if she finds out I broke it. I must say, this is most intriguing. Sus. How about this? You tell me where those two people are, and I'll take the comb back to them for you. Sound good? Okay. They're over at the docks. They said I should go and meet them when I finished the mission. All right then. Don't worry, it'll all be fine. I'll be right back. Are you gonna go punish the bad guys? Now, this is a grown-up situation, okay? It's not fun and games anymore.
And don't try and follow me. I'm just going to have a polite discussion with those two grown-ups about what they're allowed to do and what they're not allowed to do. I think I got new 2 punching bags. ഇടിച്ചു പഠിക്കാനുള്ള തമ്പി. All tasks have been handed out. How relaxing. Don't you think that kid's gonna fluff her lines? Also, let's be honest, this is a new low for us. Yes, I know. But we didn't have any other options. Try not to overthink it, okay? Nanan's one of Ningguang's most trusted informants. Ningguang adores that kid. She's not gonna get all suspicious just because her story doesn't quite add up. It Oh, my sounds like God. you underestimated me. And the children as well. Lady Ningguang? You knew how important that comb was to Nan Nan, and you exploited that fact to emotionally manipulate her. You coached a child to lie, made her betray her own innocence and confuse her conscience. Do you not realize how contemptible that is? Sorry, Lady Ningguang. We never should have crossed you like this. That's not the point. Business is business. And at some point, we're all trying to get the better of one another. So if all you've done is fool me by feeding me false information, I'd make a loss, and that would be the end of it. But you cannot put Mora above all else. You cannot go exploiting children for profit. Do you have any idea just how much damage that will cause? It was hardly our first choice either. We were only acting out of necessity. We've been business partners for years now. We've gotten by, I guess, but never had any opportunities to expand. When we heard about the movement in the luminescent spine market, we thought to heck with it. Let's go all in on this one. See if we don't get lucky for once. So we stocked up a huge stash of luminescent spines and watched as the price went up and up. We thought this was gonna be it. We were gonna make our fortune. But we waited and waited, and this mystery merchant from Fontaine never came. More and more people started to suspect it was all a huge scam. Suddenly, everyone with luminescent spines was running for the exit, selling as fast as they could. But we had so much inventory that no one was willing to buy it. അടുത്ത 3G. Oh yeah. As soon as Lady Ningguang makes a move, everyone follows her lead, and the price takes a steep hike. If we don't sell the goods, we're both bankrupt. We're in debt up to our eyeballs. We just didn't have any other choices. To be brutally honest, we took out a loan and made a speculative investment is not a sob story. എന്താ പ്രോക്സി? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ സപ്പോ? But not everyone has the capability to make rational decisions. Greed, a lust for wealth, and impatience can all cloud your judgment. Do you now realize how dire the consequences of wild speculation can be? 100%. We've both barely slept in days. We begged people to take our stock off our hands. They laughed at us, called us idiots, thought it was all hilarious. We messed up. Completely and catastrophically messed up. The savings we worked so hard our whole lives to build up, decimated, just like that. All we want now is a chance to start over. Well, I can take your luminescent spines off your hands. But we will need a detailed contract. The portion of what I pay that exceeds the average price of luminescent spines in the past, you will have to pay back to me by some means in our future business dealings. Huh? But that means our profit is zero.
then you're free to find another willing buyer. But if you're seriously still insisting on turning a profit under these circumstances, I'm afraid you're beyond redemption. Lady Ningguang is right. Let's swap the goods for cash and use it to pay off our debts and be done with it. This is a lifeline and we should be grateful for it. Forget about making money. Yes. Yes, you're right. അവന് ബുദ്ധിയുണ്ട്. I have no particular need for luminescent spines, but I'm quite sure I can uncover a market for it with a little research. Okay, so, shall we get this deal done now, or...? No need to hurry. Our deal is hardly the urgent matter here. Atoning for your transgressions is the main order of business. You took advantage of a child, and you are coming with me to make a full and unreserved apology. This is an opportunity for you to show remorse. Oh, okay. Come on, let's go back and see the children. ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു. ഒരുമാതിരി എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പരിപാടിയായിരുന്നു പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പണിയെടുക്കും. We're back. Everything's all sorted. Huh? Oh, it's those two. I'm sorry, Nan. I was lying to you when I told you that Lady Ningguang wouldn't fix your comb. I was completely in the wrong, and I promise I'll never do anything like this again. Can you find it in your heart to forgive me? What do you think, Auntie Ningguang? I think it should be your choice, and yours alone. Well, since it's all sorted out now and nothing super bad happened, I guess it's okay. But we can't just let them off. We gotta show them you don't mess with us. That's true. I'd certainly hate to see anyone else try to con you. I've made up my mind. I want them to come play with us. What? Yeah! Now we have someone to play hide and seek with. Great idea. Let's go play hide and seek at the North Wharf. Wait a second. Nope. No waiting. Come on! So full of energy. Yes, of course. I wouldn't feel comfortable leaving them alone with those two buffoons. ശരി. ഓടി 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 ഓടി. Let me guess what you're thinking. You're thinking that there's not a huge difference between me turning these children into my informants and the actions of those two businessmen. Am I right? Yeah, I mean it's not as bad, but They were completely different when I first met them. They'd run away as soon as they saw me, or they'd be shaking with nerves and unable to speak. But yeah. gradually, they stopped seeing me as someone to be afraid of, and started seeing me as someone they can trust. For my part, I did my utmost to fulfill the duties of a responsible adult. I played games with them, but I also taught them observation skills, analytical skills, how to think critically. I never taught business, though. Now, they're much further ahead in their studies, and far more mature than their peers. This has given them confidence in themselves. I think that this is beneficial to them.
Yes, perhaps I am. I never had the chance to receive a good education as a child. That's why I hope to teach these children myself. Hopefully, I can pass on some of what I've learned. Someday they may realize that not everything is a win-win deal, that deception and one-upmanship are facts of life. But there's nothing wrong with that. When that happens, they will be ready to face the world head-on and become exceptional businessmen and women. But until then, I am here to protect them. I will one day die. New Qixing will replace the old, and Liyue will continue to prosper. I hope the name Ningguang will live on, but not as a person, as more of a symbol. If I can pass on everything I have learned, I can create a legacy that will live on long after I am gone. Come on, Auntie Ningguang! Hurry up! We're not gonna wait forever! Coming! Come on, let's enjoy this while we can. How many days has Daddy been away? അപ്പോ അത്ര മതിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഈ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി അതേപോലത്തെ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാനായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് വെറുതെ ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രിമോജംസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള സംഭവമായിരിക്കും അത്. നമുക്കിവിടെ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Yeah, I was doing Ingwang's hangout, but I don't think I should do the rest. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ? ഇതിനാറ് Ready. Yeah, it's nice outfit. I think Save this money or invest it. I also like the new what's it? Casing skin. It's better. Ad Astra Abbot. അതൊക്കെ കുറച്ച് കോപ്പ് കളിക്കാം. Like wait. If we compare these three, I don't know. I like that one too. But I think it will be better if they change, catching his hair color a little more darker or something. I don't know. Like like this
the shade in the tip. I also like this one. But no, I'm not. I'm never gonna buy it. Yeah, I only have the free. I'm going free to play. Probably enter the game. I don't know, but I think I should buy the battle pass just for this spear to give my Ottawa or something. Maybe, I don't know. Just maybe. Like 10% in chance. That's all. Yeah, but I think this outfit color is good, but it would be nicer if they change the her hair color also. I don't know. I think so. That's 5-star weapons. This one. I have this. But it's no, there's no other crit rate or crit damage weapons. It's just as a free full. If not, there is a 5-star. It's just this weapon, right? That's why. Wait. Yeah. If I get the deathmatch, I can switch with this and get more crit damage. Yeah, it's just my opinion. Okay. I have a lot of friends in in game, so they have different opinions. They say they like her hair color. So one gene. Don't worry. You will get money when you lose the 50-50. I don't know, just before I get shower, my Benedict is C6. It's like the worst constellation in the game. Probably. So glamour program realize character inside of it. Okay, only these three. Oh fuck. Yeah, I was also like that. Before I get Shao, because of my Bennett, I lose the 50-50 on Kasua banner and get a lot of these all constellations I get from Kasua banner, and also this C4. I think this C4 and my this also include the my first copy is also from the Kasua banner. So
I I just did it like the heat of the moment. I got so angry, so I was just like 10 or 15 pulls or something away from after losing Asua 50-50. So I wrote like in the rage. But it's not a problem to me so far because I don't have a physical DPS or anything. I usually use Ganyu. She's charge shot full time, so there's no problem. And Hutao, she's already pyro, no problem. And child, I only use his like yeah, but I don't use Hutao with Bennett that usually because he heals like crazy with the artifacts. Or I should remove all of them. Like, let me show. See, almost like 6.5k, 6.4848. So that's a problem. But I should always be in the half HP, right? Wait, what is this? Demons do not stop for the raid. Move. Yeah, all normal attack characters are bad with C6 ban. Mainly the main physical DPS characters. So I don't recommend doing C6, but it's not an issue for me. That's all. So far, because all of my characters when it can rewrite his pyro with any of my characters, unless it's Shao. Shao's normal. I don't usually use that much often. Yeah. Okay. Bye. Have a nice day. By the way. I know I don't speak English that often, so it's it's kind of hard to speak English on the stream, especially my viewers are from around here. ഇത് കൊള്ളാലോ സൗണ്ട് കൂടുതലാ ഷെന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഷെന്നെ വേറെ സീനാ ഇരട്ടിയ ഡാമേജ് ഷെന്നയുടെ എൻ്റെ 80k ഗാനു ഷെന്നെ ഒരുത്തൻ്റെ ഒരു പൊട്ട ഷെന്നെ ബിൽഡ് അതായത് ഏതാ അവൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഏതായിരുന്നാവോ ഈ 2000 സംതിങ് എന്തോ അറ്റാക്ക് ഉള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് 32k എന്തോ 18k എന്നോ അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് കയറി ഷെന്നെ സീനാ ബെസ്റ്റ് ക്രയോ സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ എല്ലാ എലമെന്റിലും അത്ര പോരാ ക്രയോ സപ്പോർട്ട് കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യണം അറ്റാക്ക് കട്ടിക്ക് അറ്റാക്ക് കയറണം ഫുൾ അറ്റാക്ക് ഇത് ഫുൾ അറ്റാക്ക് ആക്കണം അതായത്
ഇത് അറ്റാക്ക് ഫുൾ അറ്റാക്ക്. വേറെ ഒരു ഗുണമില്ല, ഫുൾ അറ്റാക്ക്. വേണമെങ്കിൽ എനർജി സബ്സ്റ്റാറ്റ് എനർജി റീചാർജ് മെയിനോ നോക്കേണ്ടത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നല്ല വെപ്പണും സീനില്ല, അത്യാവശ്യം ഫ്രീ ടു പ്ലേ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ബെനറ്റിൻ്റെ പോലെ ബേസ് ഇതല്ല, ബെനറ്റിൻ്റെ പോലെ മറ്റേ ഇതല്ല, എന്താ പറയുക, ബേസ് അറ്റാക്ക് അല്ല, ഫുൾ ടോട്ടൽ അറ്റാക്കാ. ഈ അറ്റാക്ക് ഫുള്ള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടും, അപ്പോൾ ആ സീനും ഇല്ല. അത് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഗാനം എന്തായി? 6169. ഓക്കെ, ഇതിലൊന്നും മാറ്റാം. ഇത് നല്ലൊരു സാധനം കിട്ടിയപ്പോ അല്ലേ? റേറ്റ് ഇത് ഫുള്ള് ഇതിലോട്ട് റോളാവോ? ഇത് ഫുള്ള് ക്രിട്ട് ഡാമേജിലോട്ട് റോളായോ? പൊളി. ആർട്ടി കുറവാ, കുറേ അടുത്ത് ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ടടുത്ത് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നിടത്ത് കളയും. ദേഷ്യം മീൻസ് മൈരാക്കൊന്നുമില്ല, റോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രോക്സി, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സാധനം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് സാധനം ഇങ്ങനെ കാണുമല്ലോ, മറ്റേ ഈ സാധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോയ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിന്നു. ഷാവനെ കിട്ടിയതല്ലേ, ഷാവയുടെ പഴയ ഫ്രണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പുതുക്കി പണിതാലോ, ഒരു യാക്ഷയൊക്കെ അല്ലേ എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് കിടക്കണു, ഈ സാധനം കിടക്കണു. എന്ത് തേങ്ങയാണ്. ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തലേ ദിവസം വന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പുതുക്കി പണിതാൽ പൊളിയായിരിക്കൂലേ എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു. ഇനി മൊത്തം ഏതായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ. അത് സ്ട്രീമിൽ ചെയ്യണോ? എനിക്ക് നല്ല ബോറടി ആയിരിക്കും. ജാതി കോയിൻസിഡൻസ്. എടി ഇവന്മാരോട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കരുത് എന്നാണല്ലേ ടേട്ടാ, നിന്നോടൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ വന്നിട്ട്. പ്ലഞ്ചിങ് അറ്റാക്ക് 16 കേക്കെ വരട്ടെ മോനൂസേ, ട്രിപ്പിൾ ക്രൗണ്ട് ഇത് വരും ഇവിടെന്നേ. ആ സ്റ്റോറി കോസ്റ്റിൽ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നില്ലേ മറ്റേ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കണത്? നിങ്ങങ്ങിന്റെ കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് തോന്നണം അത് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളായിരിക്കും. അത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നാളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇന്ന് ഫുള്ള് ഇരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ കാണിച്ചു തരാം, സെറ്റ് ആക്കി തരാം. മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. മറ്റേ ഇതിൻ്റെ കിട്ടിയ പോലെ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാർബറയുടെ കിട്ടിയില്ലേ, മറ്റേ ഇതിലല്ലേ കിട്ടിയത്. ഇനി നാളെ കൂടിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും, ഇതിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. സെറ്റ്. മറ്റേലെ പോലെ 10-15 ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ എത്ര കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു, 5 എണ്ണം അല്ലല്ലേ, 5 എണ്ണം ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റേ ഇതോ അല്ല, അത് ശരിയാണല്ലോ, മറ്റേല് കാണിച്ചായിരുന്നല്ല അല്ലേ? മിക്കവാറും ഇവന്റ് റിവാർഡ് അല്ല, ഇവിടെ ഇവന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. മറ്റേതൊക്കെ ഞാൻ തീർത്ത്, ആർക്കോൺ ബോസ് ഒക്കെ തീർത്ത്. Do not stop for the raid. Move. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, പുതിയ വന്ന ഇവന്റിലോ
പക്ഷെ ആ ഡ്രസ്സ് ഇപ്പൊ ഇട്ടല്ലോ. എനിക്കതാണ് ഒരു ഡൗട്ട് അടിച്ചു, ഇനി അതിലാണോ. ആരോ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു, നിങ്കോ ആ ഡ്രസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. കേട്ടുമ്പോ കിട്ടും, എന്തായാലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണല്ലോ. പറഞ്ഞതല്ലേ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് 2 കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ഞാൻ 5-8 കളക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ബാഗിൽ ഒറ്റ കാണാനില്ല സാധനം. അവിടെ പോയി എനിക്കറിയണം. പിന്നെ എന്താണ്ടാ കിട്ടിയത്? പ്രോക്സി ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇവന്റ് റിവാർഡോ? ഏത് ഇവന്റ്? ഓ, ക്യാരക്ടർ ആർക്കൈവിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്. ഓ, അപ്പൊ അതിലാണ് കാണിച്ചത്. ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കളിക്കണ കണ്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യണ ഞാൻ കാണിച്ചു. ഇതിലാണ് ഇവൻ ഇതിലെവിടെ മാറ്റുക? അല്ല, ഇങ്ങനെ ഇതില് സ്വിച്ച് ചെയ്യണ ഞാൻ കണ്ടു. ഏതിലാണാവോ? കേട്ടുമ്പോ കേട്ടും. ഇവിടെയായിരുന്നോ? ഇത് എവിടെയായിരുന്നു മറ്റേ ഡോറ്? ഇതായിരുന്നില്ലേ? ക്യാരക്ടറോ? അതില് ഞാനിപ്പോ നോക്കി, അതിലില്ലല്ലോ. ഇവിടെ നിങ്കോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ അപ്പൊ തുടങ്ങിയാലേ കിട്ടുള്ളൂ. ട്രെൻഡ് ബൈ ടാക്കിംഗ് ഫ്ലീറ്റിംഗ് കളർ ഇൻ ദ ഫ്ലൈറ്റ്. അതേതാ? ഇതല്ലേ അത്? ഫ്ലീറ്റിംഗ് കളർ ഇൻ ദ ഫ്ലൈറ്റ്. ഹാങ് ഔട്ട് ഇവന്റ്. അപ്പൊ ഇതല്ല, വേറെയാണ്. വരുമായിരിക്കും അപ്പൊ. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇവിടെ ഒരു NPC ഇല്ലേ, മറ്റേ NPC അല്ല, ഒരു ഷാഡോ ഇല്ല, ഒരു പുള്ളി വന്നിട്ട് ബുക്ക് പറയണേ. പുള്ളിയുടെ എല്ലാ ബുക്കും കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പറയും. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഓപ്പൺ ആവും. സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ളൊരു ലൈബ്രറി. ഓക്കെ, പൊളിയല്ലേ? ചാതി ഇത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇവന്മാർ അവിടെ പോയി പട്ടിക്കട്ടിയിൽ മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവരിപ്പോ താമസിക്കണ സ്ഥലം ഞാൻ എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം മാത്രം ഇന്ന് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആവാൻ കാര്യം എന്താ? അവിടെ ഒരു പോർട്ടൽ പോലെ. ആക്ച്വലി ഞാൻ ചോദിക്കണ, ഇത് ശരിക്കും ഒരു പോർട്ടലാണോ അതോ ഇതിന്റെ ശരിക്കും നേരെ ഡയറക്റ്റ് അടിയിലാണോ എങ്കണോമി ആയിട്ടുള്ളത്? അടിയിലുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. സീനില്ല, നമുക്ക് നാളെ സെറ്റാക്കാം. എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ആകെയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇത് 4 മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നത്. അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലുത്. അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോമി ഹൈഡ്രോവിഷ്യം വെച്ചിട്ട് കോരി ഒഴിക്കണായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റ ടെക്നോളജി ആണല്ലോ. അവിടെ എന്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് സാധനം.
ഓക്കെ, ഈ നാട്ടിൽ എന്തു ദുരന്തം പിടിച്ച നാടാ. ഇത് അടച്ചേക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ട വിടലുകളൊക്കെ കയറി വരൂലേ. ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് ചാടിയാലോ പ്രോക്സി? സീനായിരിക്കൂല അന്നത്തെ പോലെ. ഞാൻ കുളിക്കണ സ്ഥലമായിരുന്നു. പോയി. ആ, നിന്റെ ഇതിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ട് മറ്റേതിനെ പിടിച്ചായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞപ്പോ പക്ഷെ അവിടെ കറങ്ങി വരില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ സീൻ. ഇത് ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചാലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൊള്ളാല്ലേ. നൈസായിട്ടില്ലേ ഗൈസ്? നടുക്കൊരു ഇതും കൂടി വെച്ചോട്, ലൈറ്റ് വല്ല സെറ്റപ്പോ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? പൊക്കത്തൊക്കെ കാണില്ല. ഇതാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാം അല്ലേ? അത് പൊളി. ഞാൻ പണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കല്ലാടാ. ഇളക്കി ഇളക്കി എൻ്റെ കുപ്പിയൊക്കെ താഴ്ത്തു വന്നു. ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ? 4 സൈഡിലും കൊണ്ട് ഒളിപ്പിക്കും. രണ്ടെണ്ണം വെക്കാം. ഈ കാണിച്ചു തരാം. ടൈമായിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതോടെ ആയിട്ടില്ലാതെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ വന്നില്ല. എന്നാലും സീനില്ല.
അഞ്ചെട്ട് ലൈറ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ബം 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 ബം. ഇത് ഒരെണ്ണം കൂടി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് കിട്ടും. ഒറ്റൊരു ഗോൾഡും ഒരു ഇതും മതി. കിട്ടുമോ? ഒരു ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ഇത് എന്തായാലും വേണം. This is long overdue. Access denied. എൻ്റെ തിയറി വെച്ച് കിട്ടേണ്ടതാണ്. Animal test 63. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ച് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഈ ഇവനാണ് ഡേഞ്ചർ ഇതിൽ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഇവനെ ആദ്യം അടിക്കും. Let's light it up. No touching. Everybody stand back. Born of ice and frost. ഏഴ് മിനിറ്റ് ബാ. 7:21. 7:21. 1:21. Can we get a goal? Streamer luck. Come on. എന്തെന്നെ ഗോൾഡ് വേണം. Fuck. Ah. ഫോർ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഇത് വേണം. ഇനി ഷിങ്ചോലാണ് എൻ്റെ ഏക പ്രതീക്ഷ. എടാ നേരത്തെ അടിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഗോൾ കിട്ടിയത്. എടാ കറക്റ്റ് 1:20 1:30 ഇടക്ക് അടിച്ച് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഒരു 70% ചാൻസ് കിട്ടിയോ? ഇല്ല, കിട്ടിയില്ല. പോരാ. അല്ല, ഉണ്ട്. യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. സെക്കൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്. മിഹോയ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് വി ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ദ ഗെയിം വിൻ ഗൈസ്. അത് 2 വേണം. Come here. We don't let the game in here, guys. And here goes the second crown. Left one. Per second. Level up ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 90 ഉള്ള 95 ആവും. ഒരു 5.5 5.5 ആണോ?
ചിക്കൻ ക്രൗൺ. ഏത് ചെയ്യണം? ഇത് ചെയ്യണോ? ഇതിനുള്ള ഞാൻ നാളടിച്ചാൽ ഫുള്ള് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. തന്നല്ലേ. ബാ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഷോക്കേസ്. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പ ഷോക്കേസാ. പട്ടി ഷോ കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളൂ. ഇത് ചെയ്യണോ? നല്ല വലിയ നമ്പറുകൾ കാണണോ അതോ ജസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജ് കാണണോ? ബിഗ് പി പി ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡാമേജ്? രണ്ടും കാണിക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ മനസൂറി ഫസ്റ്റ് രാത്രിയാക്കണം. എന്നിട്ട് പാട്ട് രണ്ടാമത് നോക്കുന്നു. അയ്യോ, അല്ല, പാട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റാം. എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റാം പാട്ട്. മസനോരി. Today we are going to showcase my double crowned Shao. What is up, YouTube rocks? Okay. അയ്യോ, അൾട്ട് ലോഡായില്ല. ഇയാളെന്തീ കാണിക്കണേ? That's level 9. Okay. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഹിലവ് അതന്നെ. ഹീൽ, ഫുൾ ഹീൽ. പെട്ടെന്ന്. മതി. 19, 59, 61. വിത്ത് ബെനറ്റിന്റെ അൾട്ട് അൾട്ടും കേറിയില്ലേ? അങ്ങനെ പറയരുത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് വാ, മതി. വിത്ത് ബെനറ്റിന്റെ അൾട്ടും TTDS വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. കൂടെ ഇതുണ്ട്, ഇതിന്റെ പാസീവ് കിട്ടും. 48% എക്സ്ട്രാ അറ്റാക്ക് കിട്ടും. ബെനറ്റിന്റെ അൾട്ടിന്റെ ടാലന്റ് ലെവൽ 12. ഇതൊന്നുമില്ല. വേറെ വല്ല ഇതൊന്നും കൂട്ടാൻ പറ്റും. അത് മതി. ഇപ്പോൾ 60 വന്നോ? ഓക്കെ, ഇനി ബെനറ്റിന്റെ ഇതില്ലാണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും? 1 ഷോട്ട് ചെയ്യരുത്. 35, 40.
40.5. Animal test 6308. Shut it! ഇനി ബെനറ്റിന്റെ അൾട്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ട് Absorption test. No touching. I'm going in! Conquering! One strike here! അത്രയായിരുന്നു. അയ്യോ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. Worthless! Worthless! You win. അത്രയായിരുന്നടാ, ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, അത് മര്യാദക്കായില്ല, സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഹിറ്റ്, സെക്കൻഡ് ഹിറ്റ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, അല്ല ചാർജർ അറ്റാക്ക്. ഇത് ശരി. 61K അടിച്ചു പ്രോക്സി വിത്തൗട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാണ്ട്. സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല. അല്ല, ഒരു സപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് 61K, സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് 50 സംതിങ്. 50 ആണോ? ക്രിട്ടല്ല, മറ്റേ രണ്ടാമത് ബെനറ്റിന്റെ അൾട്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അടിച്ചത് ക്രിട്ടല്ല. ഇതില് പ്ലഞ്ച് അറ്റാക്കിന്റെ ഫുൾ ഡാമേജ് വന്നില്ല. ഷൽവീസ് ബാ. അൾട്ട് കയറട്ടെ. Animal test 6308. ഈ ബാറ്ററി വേണം, അതാണ് സീന് ഷാവോക്ക്. ഓക്കെ, Let's light it up! ഒരു ഇച്ചിരി എനർജി കോസ്റ്റ് ഒരു ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നെങ്കിലോ. Teamwork is dreamwork! Why do they never miss? Useless! Disappear! 50, 51, 50. Let's light it up! 51K Off we go! വിത്ത് ബെനറ്റ്. വിത്തൗട്ട് ബെനറ്റ് ഇനി നോക്കാം. Adventure time! Absorption test. Off we go! Everybody stand back! ഹീലാവട്ടെ. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ടോ. എന്ത് ജയിക്കാൻ പോവാത്തെ? Foreign! Lament! 33, 34, 34, 37, 13. ഇതെന്താ ക്രിറ്റ് ആവത്തെ? 37. ഷവറ്റക്ക് കൊള്ളാം. Not bad, right? That will be 61% crit rate and 200% crit damage. ഇനി വലിയ നമ്പർ കാണണമെങ്കിൽ വേറെ വഴിയുണ്ട്. ഈസി പരിപാടിയുണ്ട്. $61,209. ഞാൻ ഇത്ര നേരം യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരുന്ന ഏതാ?
കൂട്ടാ ഓ 9 ഇവിടെ 90% ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരി. നോക്കട്ടെ 25 ചാർജ് 15 അനിമോ വേറെ ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇതില്. ഇല്ല. മസനോരി മനസോറി. അയ്യോ Stand clear. 2779 ആ TTDSന്റെ ആണ് അത്. This will do. 2700 ആയില്ലേ? സെറ്റായി. ബാ. Evil conquering. 34 Prepare to die, fool. Here. 36 34 Worthless. 36 34 നൈസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഫ്രീ ടു പ്ലേ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. എനിക്ക് നിർത്താൻ ടൈമായി. നാളെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലൈവ് ഇടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.